My name is Muhammad Ismail. I am from Afghanistan. I was injured in bomb blast attack in Afghanistan. When I come here to India, New Delhi, there is for my health to Aakash hospital, and they have very good teams like doctor teams. Specific Dr. Ashish Chaudhry is very good doctor. They help a lot to me. They give to me medicine. Right now I am feeling very happy. First time I was very bad injured when I was come here, but right now I am very happy. I am good health. I want to more from my people, from Afghanistan people, to come here for your health. This is very good hospital, and I tell to my all friends to come here for health. And thanks a lot from this doctor and from this hospital. زه د افغانستان د کندهار د ولایت څخه راغلی یم هندوستان هېواد ته. دلته ډاکټر آشیش چودھري ته رالم. دا هسپتال آکاش هسپتال نومیږي. دا ډېر غټ خدمت کوي د افغانانو دپاره. اول چې زه رالم بیخي ولاړېدلی نه سوم، ډېر سخت زخمي وم. بیا چې څه وخت دوی تداوي راته شروع کړل، د تداوۍ څخه وروسته ډېر بهبود مې وکړ، ښه والی راغلی او صحت مې که پوره کامل نه یم، ډېر فیصدي باندې زه کامل سوی یم، ښه صحت لرم. د دوی څخه مننه کوم او د نورو افغانانو څخه هم هیله دا ده چې آکاش هسپتال ته راسي او دلته خپل تداوي ترمیم کړي. دا خلک ښه خدمت وړاندې کوي او ډېره مننه کوم.